Boa noite, clã, sejam muito bem-vindos, boa madrugada, na verdade, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live, mais uma cobertura aqui do Ataque Crítico. Hoje vamos conferir nossa única cobertura da TGS, né, que a minha voz dá uma gastada, ainda bem que voltou pra hoje, porque a gente vai, daqui a pouquinho, daqui a 3 minutinhos, conferir aqui o que Nomura, que Tassi Hamaguchi vão aprontar aqui com Final Fantasy VII Rebirth. Provavelmente eles vão passar a parte da demo do jogo e fazer alguns comentários em cima. A gente está no canal americano da Square Enix, o que significa que vai ter tradução simultânea pra gente em inglês. Então, eles vão traduzir do japonês para o inglês e eu traduzo do inglês para vocês, pode ser? Vai ser um negócio meio louco, mas vamos que vamos, clã, vamos que vamos. Fala aí, Jack, fala João, fala Oziel, fala Zenif, fala Saba Brendo, fala Juliano, como é que vocês estão? Sabadão aqui, eu fazer o quê, né? Porra. Sabadão, podia estar curtindo alguma coisa aí na rua. Podia estar dormindo pra sábado, né? Mas a gente tá aqui, pô. A gente tá aqui pra conferir a TGS. É ou não é? É ou não é? Roubaram seu milkshake? Roubaram, cara. Já é a segunda vez que o entregador do iFood faz isso. A primeira foi com o meu bolo de pote, lá em Juiz de Fora. Aí aqui em São Paulo também os entregadores dão essa vacilada. E a gente comprou o milkshake e falou assim, pô, o cara tá parado ali faz mó tempão, lá no Bob's. E aí, tipo assim, pô, tinha atrasado meia hora, 40 minutos. Falei assim, que isso, cara? Tá acontecendo alguma coisa. Aí a gente foi ver, o Bob já tinha fechado, irmão. O cara foi pra casa, pô. Ele já tinha pegado o pedido, tá falando que fulano está com o seu pedido a caminho. Ele simplesmente pegou o milkshake e foi pra casa, porra. O milkshake era o do DJ era de 700 ml e o meu e da Ana a gente dividiu de 1 litro. Foi pra casa com 2 litros de milkshake, pô. Tá ligado? E é isso. E é isso, pai. Loucura, mano. Ainda bem que com essas coisas o iFood é tranquilo. Você fala que deu merda e eles te reembolsam na hora, né? Mas, porra, complicado, né, mano? Será que realmente vão mostrar algo inédito? Provavelmente não. Como eu falei aqui no início, eu acho que eles vão pegar as demos que a gente tem da BGS, que é o flashback de Nibelheim e a exploração de Junon, e vão comentar em cima. Revelação, eu acho que não. Mas vai ser interessante ver alguns comentários aqui em cima. Ontem veio o lanche errado, fui reembolsado e ainda fiquei com o lanche. Cara, já aconteceu comigo também, eu fiquei meio sem graça, mano. Eu só queria que trocasse um pedido, tá ligado? Tipo, viesse aqui e pegasse o errado e trouxesse o meu certo. Mas já rolou também de me reembolsar, não quis nem trocar, não reembolsou, e aí eu fiquei com o pedido errado, eu pedi o certo, e aí fiquei com 2. Certeza que ele passou mal depois. Tomara, mano. 2 litros de milkshake, tomara que tem uma caganeira fodida. Tá ligado? Tomara, mano. Ó, 1 hora, clã. Vamos. Deixa eu trocar aqui de monitor. Deixa eu trocar aqui a tela. Pra gente já ir dar uma conferes. Vamos aqui, mas ainda não começou, não. Mas tá pra começar. Tá marcado pra 1 hora. Vou até fazer aquele macetex aqui. De botar 2 vezes a velocidade pra sincronizar. Aê, ó. Hello, everyone. Olá a Welcome todos. to the Final Fantasy VII Rebirth TGS 2023 Bem-vindo a TGS do Final stage. Fantasy VII Rebirth. O estágio. Enjoying the game show? Estão curtindo o show? Fantastic. Everyone, ótimo. so many people from Japan and outside the country. We are very much looking forward to the stage. My name is Chiaki Matsuzawa, vou traduzir só o MC necessário, today. hein, clã? Thank you very much for having me. Não traduzir tudo, não. By the way, today we are streaming this stage. If you are watching, please post on X. Aí, ó. with an Twitter com hashtag FF7R, hein? F7R.
please post on X. Thank you for waiting. Now, let me invite exciting members to the stage. Chama os homens. First, Mr. Yoshinori Kitase, producer of Final Fantasy VII Rebirth. Não tem legenda? Irmão, a gente tem que jogar as mãos pro alto que tem um tradutor, tá? De japonês pra inglês. Tem que jogar as mãos para o alto. Next, Mr. Naoki Hamaguchi, Porra! director of Final Fantasy VII Da última vez Rebirth. o Kitase tinha vindo de Bastessores também lá no special remake. guest who loves Final Fantasy a game and even makes become a crystal by himself. His name is Ó o bração do maluco. Mr. Pô, o maluco, Crystal maluco tá from bombado. comedian, Tá no sul. Musical Lovely. Everyone, thank you for joining us today. Noda-san, I think your style has changed, yes. Maybe I should change my stage name. It's so heavy, but it's so Que huge. pesado. Cloud, I think he doesn't want to carry this around. It's too huge. He always do this after each battle. It's so cumbersome. So you should do some special move? No. It's dangerous. É legal que os apresentadores estão tudo assim, animadaço. O tradutor. Pô, parece que acordou agora. And, of course, there's one more person we should not forget. Deus Nomura não vai aparecer? Ele não gosta de aparecer, não. As a voice from heaven is Mr. Nomura. Ele fica... Can you hear me all right? Aí, ele tá falando, viu? Yes, everyone. Mas ele fica de backstage. Thank you for having me. Thank you, Mr. Nomura. Thank you very much. Now, Noda-san, so please be seated and I should hand this bastard back. Should I carry this all during the stage? I should carry this around? Eu devo carregar isso ou beber aqui no aguinha? It's heavy, Cloud. While he's sleeping, he has this sword this way. Quando o Cloud domina, ele deixa a espada assim. He always have his sword like this. You remember very well. It's so scary. Okay, so you can carry this around? No, please. So it's dangerous. You should not play around. So Nomura-san is waiting for you to have a seat, please. Então, o Nomura-san tá esperando você sentar. I'd like to Senta logo! talk about Rebirth. I'm very much looking forward to it. So we can hear a lot of news. I'd like to know everything about this title, and you can have some spoilers. And what will be the truth about the end of the remake version? Is Hojo coming? Yes, I'd like to learn a lot into this episode. Yes, please rely on me. I will ask everything. You are so energetic today. You're full of energy. Well, but we've been expecting this title for a very long time. Kitase-san, Nomura-san, Hamaguchi-san, the release date has been announced. What's your frank opinion at the moment, Kitase-san? Yes, thank you very much for waiting for this title. Yes, the release date has been finally announced. I'm Está falando que finalmente a data de lançamento foi anunciada. Working hard so that I can make this more exciting. Thank you. And Mr. Nomura. Yes. Finally, at last, that is the feeling I have. And I'd like to release this as early as possible so that I can feel truly relieved. Okay. Something at my hand, there's a camera showing your face, Nomura-san. He is... tá numa chamada com o Nomura, pô. Smile. Yes, he's waving to me through the screen. Thank you. O Nomura ficou logo na chamada com quem? Ficou na chamada com a menina ali, né? Ficou com o Kitase? Ficou com carinha da Bocessode? Ficou com a menina ali. Please look forward to it. Yes, everyone looks forward to it. Thank you. And Noda-san? FF7. Yes, everyone complete the remake is looking forward to the next title slot. We'd like to have any new information as possible. And also there should be
Sephiroth coming into the scene, so I'd like to see that. So we are reaching to that part. Then what we can expect the next in this title is this or that, you know? Yeah, so many things we can Cara, expect. tá um pouco difícil de entender o tradutor, porque ele tá traduzindo um em cima do outro, assim. FF7 Rebirth. Por enquanto não aconteceu nada demais, não. About this title? Yes. Ó. Yes. This is the project to let FF7 be originally released in 1997. We'd like to let it come back to the present time. This is a trilogy offering 3 titles. É uma We'd like to trilogia. capture as many elements as possible from the original version. So Quer that's pegar why bastante, we made a maior it parte into dos elementos trilogy. possível The previous title do jogo was original, released por isso que a gente dividiu em in 3. 2020, FF7 Remake or FF7 Remake Integrate released in 2021, much appreciated by so many people around the world, and 7 million units have been sold up to now. Falou que vendeu 7 milhões de unidades o remake. Of the time, and FF7 Rebirth, this is the second chapter or title of this trilogy. Puta porra! Valeu, João! Ele tá falando de outra timeline. Tá direto da outra timeline, né, mano? Obrigadão, Thank you mano. for the explanation. The second title of this trilogy was released, the 7 Remake. Noda-san, you played this for 1 year and completed, right? Yes, I made it by this time. It was very close. And Escape from Midgard, that was so full of volume in terms of content. In Midgard, there's something I saw unexpectedly in the title. This is not just a remake of the original title. And also, PlayStation, when you play the original version in PlayStation, you can still enjoy it, and how Midgard is more with high resolution in this stage, or Avalanche trying to let Mako reactor explode, and what kind of impact on the city. It was so realistic, and that was something I appreciated very much. It was very realistic, I see, yes, the escape from the Midgard. And I think there will be new players for this title. So, Então, acho que vai ter novo jogador. Novos jogadores pra esse jogo. What kind of story you saw in FF7 Remake? Should I? Yes, please. Very much appreciated. You've just finished this title. Yes, you can be humorous, yes, as a comedian. Ih, deixaram ele ser brincalhão. So when I made a mistake, please correct me. The producer and director will be behind you to monitor you. Okay. So the Final Fantasy VII in the world, there's energy, what is called Mako energy. Oh, that is a starting point. So there's Mako energy in the world, and when you use Mako energy, you can do nice things. That is so convenient. But when you use Mako energy too much, then that will damage your planet. But many people do not care about that, and there's a company called Shinra Company trying to exploit the Mako energy to the extent Tá, ele tá dando um resumo. and there's this organization attacking Shinra Company, that is Avalanche. Dá pra assistir o tradutor suando pra traduzir tudo ao mesmo tempo? Cara, deviam ter posto mais uma pessoa com ele, pô. Mandaram mal. Aí, desistiu? Ele desistiu? Ele desistiu, pô. Ele falou, chega. Vocês querem que eu traduza um maluco gritando com a Buster Sword e mais 3 pessoas? Não vai dar. Ele pegou o microfone e jogou no chão, pô. Foi embora. E o cara tá lá. Um resumo, tá animado, tá em pé, tá ligado?
Seen by Shira Company on Discord has unlimited Entrou outro tradutor, o cara foi embora mesmo, pô. And has the secret to go to this place. O cara foi embora mesmo, pô. Botou uma outra menina agora. All the Shira Company are trying to capture Caralho, valeu, João. Tu viu que vai ter um jogo de cartas chamado King's Blood no Rebirth? Cara, eu vi por alto ainda, mano. Vi por alto. to protect Aerith and the fight against Shira Company, and somehow they need to flee Midgar. I can talk, right? Yeah. You can talk up to that, which is the initial Final Fantasy VII. But at the very end, I've been told that I can share this with you. I can speak to you. Somehow, the original Final Fantasy VII, the end is different. What's that? What is it? I can't say that. I can't explain that. It might be that there might be some hint coming off today. The Sephiroth who should have been dead, that reappears. O cara tá brisado, pô. So, the original Final O cara Fantasy emocionou, VII pô. is not the same future. That's how it ends. So that's the Final Fantasy remake. Acabou. Wonderful, great, lovely. Kitase-san, what did you think about that? That was wonderful, just lovely. So I think the explanation of Marco, thank you so much. I was wondering how much I can talk, but I'm so glad that you spoke in this rhythm. So of course, there's a lot I can talk, but within this, there's a lot of drama. So Nomura-san, what did you feel about that? So in principle, yeah. In principle, I think in line. Opa, valeu, dinossauro. Nomura era o motoboy que roubou o teu Filha mixer. da puta. Tá lá com concateneria. Tomara. I want Por to isso que talk não tá aí. about 13, but you were very careful, right? Yeah. Anyway, so the voice of Kappei Yamaguchi is so cool. So the voice is so wonderful. So the way it ended, you feel that the future is in your hand, which is from the remake to Rebirth. So I think that you gave a very hot explanation. So Kitase-san. So they made Valeu, you Tamires. Caio, tudo bem? Sou Tamires, estou fazendo um trabalho da facu e estou buscando entrevistas de gamers. Você aceitaria ser entrevistado? Te mandei e-mail explicando melhor. Opa, depois dá uma olhada então, Tamires. As well as the Integrate, which is the twin pack product. Until the release of the Rebirth, you are able to make a reservation and able to play. Caraca, vocês têm noção de que até agora eles não falaram nada, cara? Botaram um maluco alucinado pra resumir a história. If you reserve the twin pack from that point, you're able to download and play. E agora estão falando de comprar o jogo, pô. The Rebirth, you're able to play and do some preparations. Great. So we're waiting for the Final Fantasy Rebirth, but towards these people, Nomura-san, in terms of the Final Fantasy Rebirth, can you explain what kind of storyline it has? Sorry, I didn't think you were going to ask me. You have to keep your attention at all times. As Noda-san mentioned earlier, the mystery at the end. If you play this Rebirth, I think you'll be able to see the big picture. Se você jogar o Rebirth, você vai ver a imagem completa do jogo, né? Da ideia. No original. So after fleeing from Midgar, you come into this big world. Depois que você sai de Midgar, você encontra esse mundo grande. You visit various cities and Você visita várias places, cidades. and the real travel, adventure of Cloud E a aventura and his realmente fellows começa. starts. And in that, E com isso,
In the trailer up to now, No we trailer haven't até really agora, shown it very clearly. a gente não mostrou claramente, In mas the places they go through, os lugares que eles there will be passam many characters and vão ter bastante encountering various personagem. characters, and there's a drama Tem um in those drama areas. nessas áreas. Tem uma história, né? Uma For narrativa those nessas who áreas. play the original would wonder Os que whether jogaram that no character's original, gonna come back. I'm sure some of you may be worried or concerned. alguns podem estar preocupados se os personagens vão I voltar, think we've covered all. mas acho que a gente cobriu tudo. So there are various characters with impact that who Tem have personagens not com come impacto, along, com so I impacto. want you to be stay tuned. Que não vão vir juntos. Então I fiquem think ligados. the area that you would be most concerned is the difference Acho que a área que você mais of the, está from the preocupado original, é a distância do original, but within the main story, I mas dentro da think história principal is covering the original está cobrindo o as original, it prolongs. conforme ele segue. And as you mentioned in the E previous como você last, falou anteriormente, of course, there's something that is added. tem There's umas coisas que são original adicionadas. plus the Rebirth new story, No Rebirth é uma nova história, which will kind of come along and vai duplicate, which acontecer. is basically the story. So what you just saw, então o que some você of you viu, may have realized, vocês but perceberam, is Gion. mas é o quê? Is from the Gold Saucer. Ah, do Gold Saucer. So we also have Dio Killian, who do Gold appeared Saucer, in eu the acho. previous one. And this person, who is this person? E essa Again, is a pessoa, quem é essa question pessoa? mark, and is an interesting point. So I think various characters come up very quickly. Então acho que vários personagens aparecem The rapidamente. weapon As weapons did not appear in the original. não apareciam no original. So I think this is something where you want to kind of deep dive. Então isso é algo que você, a So gente that was quer it. se aprofundar mais. Wow. So first, the field is kind of really Então, vast. o campo é muito There's vasto. a lot of things I'm so curious. Tem muita coisa que eu tô curiosa. So I'd like to ask all of it, but from here we would like to Eu have quero perguntar sobre Hamaguchi-san tudo. to Hamaguchi, ask about the content and fala sobre o explain the conteúdo. content of Rebirth. So for this stage, para aqui, para essa apresentação, I'm sure you're all concerned, but how the vocês estão world bastante map preocupados, mas exploration como vai ser a element exploração is, do I'm mapa sure mundi e you're tal. interested. So what I've done is O that que eu it's fiz, going to be a 30-minute stage for me, where I would like to provide the new information as Eu well queria as the te- video of the new game. I would like to give these clues to you. So if queria you te dar have any essas pistas. questions, you know, you're always free to ask. então se tiver pergunta, só But before manda I barabra. start, there is Mas one antes thing de I'd começar, like to say is that this time around, Que dessa I'm vez going to show you vou te the mostrar content of the game in a very compact, so o conteúdo do jogo de uma forma bem compactada. É uma versão especial do original. And currently it is still in the process of production. E ainda está no So it processo de might produção. be that it's not in perfection in some parts, but please be Então tem umas aware of imperfeições, that. por favor, fiquem So now we'd like cientes. to switch the screen to the video. Então vamos, isso aí é novo! Vamos So lá. from here, so we Área de start from desenvolvimento here, ainda, yeah. hein? So we just opened the door. So this is the grassland area. So Cloud have fled from Midgar and are Então a galera going to saiu the de Midgar. south of Midgar in the grassland area. And they're staying in a town in a place called Calm. Eles ficam em But calma, Shinra mas a have Shinra heard that the Avalanche are staying ouviu que a there, Avalanche so tá lá. attacked and are escaping então from eles vão Calm, atacar. which is E aí here. eles estão escapando de Calme e vão parar In aqui. terms of the Rebirth, game experience will start from here. Então no Rebirth a experiência de gameplay vai The começar world aqui. map characterizes is how we've showed. And in the previous promotion, the reason why we show this was that O meaning. motivo que a gente So this mostrou is the esse lugar field. primeiramente Wow, é porque aqui é a wow. revelação This is the do field. mundo, né? Is this the field? What's this? Tipo assim, esse é um campo, você vê o que é isso e tal. The world map, we have it as O mundo- one o mapa space, mundi. and within that we have this grassland area. And A gente tem essas áreas. And within that area, there's towns as well as dungeons. E agora that tem are cidades, tem seamless dungeons. as a big world E é map. tudo como se fosse um grande mapa So it's mundi. like an open world.
Então é tipo um mundo aberto. So it's like a very flexible, free world. So you're É um able mundo to go flexível. through the lands which are connected. Você pode ir pelas You're terras que able são to be able to conectadas. feel directly the Final Fantasy Rebirth world. E para if você you experienciar actually live in this o world, mundo this do is the Final kind Fantasy of VII Rebirth. difference you have. So in this grassland area, Então, nessa it's área de only a part of Grasslands, this world, é só uma parte do area, mundo. and it's just a 2-kilometer area. So even Uma área de if 2 you explore quilômetros. this, it won't end. Que você pode explorar. Então, tipo assim, não é exatamente um open world. I was wondering how you're going to Mas create this field. é aberto. We made it. Without making it, I think all Nos the lugares. fans waiting for the remake will not be satisfied, so we made this happen. Fantastic. Ó, veio um outro These cara aí. areas, you have all the areas surrounding all the planet that is so beyond description. You'd like to go everywhere. Now they are ready to start. Agora, And vamos this title, começar? you can go various places of the world map as well as change party members as you'd like. This time I Ah lá, trocando o grupo ali, ó. show you how you can switch a various party members and you can switch from the command. Você pode ir no comando. You don't have to use PHS. You don't need that one. Olha o PHS tamanho is do not mapa. necessary. So it's so modern. You can use smartphones to switch parties. Então é And going back to the game, you can see the Billy's farm where we'd like to take a look at it. There will be encounters with enemies. Vai ter encontro com os And in inimigos. some of the distance, about 1 kilometer or so, you will be walking in that A direction. gente vai estar andando uma distância de até I'd 1 like to quilômetro give ali. some explanation, walking along the road, and in front of you can see some enemies in front of you, so we'd like to explain battle system. Vamos falar um pouco do sistema de batalha. We have a synergy system. There's a synergy ability and synergy skill. First, I'd like to start with a synergy skill. Crowd is da habilidade utilizing the sinergia. power from Aerith, and Tifa uses the power from the magical power from their list and try to conduct a combination attack in the air, and you can just guard or charge the attack. Porra! Isso aí foi o ataque básico e com sinergia, né? A synergy can be utilized. You do not have to use ATBs, so you can use this while ATB gauge is filling up. Você pode usar esse ataque enquanto a barra de ATB estiver This is subindo. something different from the first title. You can see more technical aspect of the battle. You do not have to wander around while the ATB gauge fills up. Yes, you can use combination attacks. And the synergy skill, crowd Aerith combination, and Aerith Tifa combination was shown. But we Essa foi have a combinação every da Tifa e da combination, Aerith. every party member Mas a gente for tem the combinação synergy com skills, todos so os please, party members. learn every combination and synergy skills as you'd like. You picked various items on the field. Yes, there are so many items on the Tem field, bastante itens and aqui no some campo. of you have played this on a trial, but there's a crafting or item Tem material de transmutation craft, system is adopted, ou and you chama de can pick transmutação. some dropped items from the enemies and Acho que em gather inglês. various items, and you can craft or transmute various items. You can use a potion. By doing so, you can create various items, and when you become more mature, a defense skill or armor, equipment, or you can reinstate your gears. And this can be used from the start to the end of the game. Please use this item transmutation or crafting function. Oh, Ah, tá explicando que it's tem something craft. we saw in the previous titles at the time of Final Fantasy V or so. Many people love this kind of thing. That's true. Please pick everything on the field. Então, por favor, pega tudo que tá no campo. To ask you to exploit in the field. So there's so many wide field areas you can go down from here, yes, from the hill. And also you can climb up to the hill and mountains. There are so many field actions prepared for this title. Oh, Tem you muitas can move very quickly. atividades no Compared to the campo previous preparadas. title, there's more flexibility in Então, movement. um coelho. You can see some animals. Dá pra você ver alguns animais, né, na vida selvagem. And also, everybody loves this Shinra boxes. You can identify Shinra boxes. Oh, oh, Everybody Chocobinho. likes to slash off Shinra boxes, so please slash them off. Mantém-se aqueles In itens dentro da addition caixinha to da Shinra, né? as you are walking, there's a very small chocobo. Ó, tem um chocobo And you can pequenininho follow que the você pode chocobo, seguir. And he says, please follow me. And E ele fica dizendo pra you seguir can ele. see some signposts.
E a gente vê um dos postezinhos. E quando você conserta, você usa como fast travel. And from the more perspective, this chocobo will be very delighted. Em questão de Lore, ele vai ficar bastante feliz. After fixing signpost, you can create trust with this chocobo. E você vai criando uma confiança com esse chocobo. Ah lá, pelo carinho dele. Pô. And depending on the area, the reactions may vary. So please try it. Dependendo das áreas, as atividades podem variar. As well as these benches. Oh, fantastic benches. But this is different. Oh? Vai ser diferente. Ih, o Cloud botou um negócio pra ele sentar ali pra não sujar a bunda. Ah, o colchão é um item. Ele botou uma almofadinha pra bundinha, pô. So, you recap your life point, then we'd like to show you Red 13, give you some explanation of Red 13. Ó, uma explicação sobre o Red. 13 is designed for the near-range attackers. You can show various special moves close to enemies. You can charge your ATB gaze to use a very powerful ATB skills. São as habilidades fortes. Que isso? It is very useful move, such as trade. And Red 13 has another special one that is the vengeance gauge. When you protect or guard the attacks of enemies, you can charge vengeance. Tem um negócio lá de vingança, né? Quando você defende, vai subir na barra de vingança. Que você entra nesse modo e vai ter habilidades especiais que você pode usar só nesse modo. Então você pode ficar defendendo ataques dos inimigos e depois usar ataques mais poderosos do Red. Então ele é bem diferente dos outros personagens. Espero que vocês gostem de jogar com ele. Red 13, I'd like to play this character which we could not use in the previous title and many times. Muitos fãs queriam jogar com o Red no jogo anterior, né? Agora vai finalmente estar aqui. Red 13, and you can swim in the river. You can swim in the river or in the ocean, maybe. E você pode nadar no rio, mas e no oceano? Ele falou assim. Talvez. You can climb up ropes, or you can use wire hooks. There are so many various world actions. Ele falou que tem bastante ação no mundo que você pode explorar. Ele falou de escalar. And you have 260 meters to the destination. E estamos chegando no destino. The field is so big. O campo é tão grande. As I mentioned earlier, this is something you can see. Cloud would like to rent a chocobo to the swampland. Então, o Cloud vai querer alugar um chocobo. So I think you can tell when you play the original version, you can see. So we are Então, going quem to jogou Chocobo Ranch. o jogo original vai ver que a gente está num Chocobo Ranch. So that we can go to the swamplands. Para que a gente possa ir para os Swamplands, os pântanos, né? He's the Bill, Chocobo Bill. E a gente vai ver o I will Chocobo ignore Bill. him this time, but you can meet him here. Yes, just to show a glimpse of him. Now we are here. And we here would like to rent Chocobo so that we can go to swamplands. And in this title, Chocobo offers the various characteristics. Some Chocobos can climb up hill. Então, Chocobos tem várias características diferentes. Uns podem subir, outros podem voar. Subir montanhas ou voar. Outros podem passar pelo mar e tal. Tem velocidade diferente. E você vai usar bastante Chocobo. Essa é uma coisa diferente desse jogo. When you played the last title, you should remember a Chocobo some, but there are people owning Chocobo or farming Chocobo is something we try to be detailed about in this title, and this Chocobo Billy is very important character in this O title. Chocobo Billy é um personagem muito importante nesse jogo.
Por causa dos chocobos, né? Porque por causa da importância dos chocobos. And now we are now trying to rent the chocobo, but we were asked to catch a chocobo who went away from the ranch. Ele falou que pediu para pegar um chocobo que saiu do rancho, né? Antes. In the original version, do you remember how we catch chocobo? I think this was chocobo and other monsters, and we should kill monsters other than chocobo, right? Yes, that is correct. Yes, that reminded me. Yes, good memory. And in this title, how we are going to get chocobo is something I'd like to show you and explain to you from now. Thank you. And she's Kuroe, sister of Chocobo Billy. Now, after catching Chocobo, Chocobo Billy will tell you how to ride on the Chocobo. Now we are going Depois to de pegar o chocobo, o chocobo Billy vai falar como que pega, né? Mas como que anda de chocobo mais? Should follow track and footprints. That is the homage we've made. I remember that, yes. In the original version, that was some symbolic, but in this title, you can see the actual footprints here. It's so real, and you should follow and track these footprints of Chocobo. In the original version, we could make Tem it, but umas this is pegadas que a gente actually pode what's seguir. happening in the title. You should follow the Chocobo footprints in this manner, and as you walk in the world map, you can identify Chocobo footprints, and you can trace them back so that you can Então, move forward. você pode And then you can rastrear para meet poder a trazer eles de bunch of volta, né? Chocobos. Tem umas peninhas também dele. In the original. So yeah, we found Chocobo. So let's go and capture Chocobo. So how do you think that we're going to capture Chocobo in this one? Using a net? Using a net, right? É, assim, a gente vai usar a rede para capturar o chocobo? Out. So how are we going to capture Chocobo? Ó, vai mostrar como é que captura, hein? It's a stealth minigame. Então, tem um minigame de stealth praticamente. So in the stealth so that Chocobo doesn't realize, we are very careful so that we don't have A gente ourselves tem que in tomar the cuidado sight of Chocobo. So this is the first para one, so a it's very gente não easy. ser pego na So vista do if you're very chocobo. careful of Chocobo not looking at you, so we said E você that tem que there andar are sem o chocobo Chocobo andar para various você. capabilities, but it's coming to become more and more difficult. So when it becomes a red Chocobo, it's going to be difficult. But even if you fail, you can retry. There's no penalty. Mesmo se você falhar, você pode tentar de novo, não tem a lot of penalidade. opportunities, so you want to move when Chocobo's not looking. And where you see it over there is Pico, is the Chocobo you want to E a catch gente tá this querendo time pegar o around. Pico, It's very careful, it's que é o nome do hiding, chocobo. but I think they will realize it's very good to detect. So in those Mas como você vai perceber, ele é muito bom em detectar as pessoas. very cute, but staring at you, right? Então ele tá So olhando in para this case, você. you want to throw a stone, Nesse caso, você tem que jogar uma so that you're distração. able to divert the view and capture during those times. So by throwing a stone, Estão jogando uma you're pedra ali able to atrás. divert the view. So this is the opportunity. So A gente during cria this opportunity, oportunidade. you go and you E aí você get monta. on. You get on. And this is like when a cat feels safe when you grab. Chocobo feels a sense. E And then you can parece become como very se você close pegasse um with gato, Chocobo que o gato and ficou able to tranquilo quando você pega utilize ele. Chocobo because you have this bond, you have this trust relationship. E tem essa relação de confiança. The Giza green. And as you explore the world map, you will be utilizing Chocobo E quite quando a lot, você not explora o just mundo, riding, but it has various você vai vendo... Pô, Parabéns mano, pelo vídeo FF77 FAV. rapaz, eu vou ter que parar Percebi que o foi alerta, peraí, tradicional, não. mas fez um Senão a gente vai perder aqui, pô, peraí. A gente vai explorando o world map, a gente vai vendo outros chocobos. Sense of affinity. Red 13 seems to be very wary. So I think they might be feeling something. So Chocobo is a bit hungry, so he's going to O chocobo go tá com um back pouco de to fome. the
branch. E aí ele vai voltar pro rancho. Ele tá feliz. So as you just saw, the world is vast, which I think we've been conveyed. Como você viu, o mundo é vasto. Going back to where you Você vai voltar ali. is a bit of a troublesome, but for those places that you've Só voltar por fast travel, tá rápido. register that as a fast track. So very fast action. So I want you to utilize this fast track function. And over there you see Chocobo already back in the ranch. E aí o Chocobo já voltou. Yes, Chocobo's Beleza. back. This time, Chocobo wants to capture you right and then you go to exploration, but this is the first. Não, Cláudio, vamos observar que tem muito copinha, vegetação dura. Gente, o Hamaguchi falou logo antes que não tá pronto essa área. Ele falou, ó, não tá pronto não. So we're going to prepare so the green, old green Chocobo Green is saying, please wait. So utilizing this time, we want to showcase some of the elements of the explanation of world map whilst we wait for Chocobo to finish eating. So we're going to go out. And then... Olha ele aí. Oh, wow. It's Chadley. Chadley. Have you forgotten me? With those Ele perguntou se já esqueceu dele. E temos respostas. I don't remember you. Chadley will say, but of course we remember Chadley. And of course all of you would remember Chadley, but in the previous, in the combat intel, we provided, and by accomplishing that, it came up with something. So Cloud chegou com a informação do jogo passado, ele chegou com coisa nova. Chadley said, I want to go to the world map. So he's now made his research to world map. Agora a pesquisa dele é sobre o world map. So, by exploring the world map and from the knowledge that you've developed, you're able to develop the material. So basically, he's saying that, you know, let's cooperate together. So I think Chadley has a story of his own. So he wants então o Chadley tem uma história dele. This is a very important element to explore the world map. É um elemento importante explorar o mapa. Shinla, the old Remna Wave Tower, are in the world map that are not utilized, but by utilizing that, Chadley will be able to explore. Ele vai utilizar uma parada que está abandonada. So, activating various communication towers, able to expand the areas he is able to explore, and he's saying that let's expand this world map. Vai expandir a área que ele pode explorar. So it's a game to explore the world map, and that is his intention, and Cloud also follows. Deve ser aqueles negócios para liberar o mapa, sabe? So the Remnant Wave Tower, we're going to initiate that. So he's saying it's very close by, over there. It's just there. So it's better just you go there yourself because it's so close. So the world is going to be in your hands. But the first, he's saying, let's do it together. So let's initiate the first one. A primeira eles vão juntos. Bom, enquanto isso, vou ler o superchat aqui, que, pô, brigadão, mano. Só que, pô, eu tava no meio da parada e me perdeu, ó. Valeu, Plauto. Talvez o vídeo falando de Seventh Heaven. Percebi que o estacionamento mais fez um esforço por um vídeo para ajudar quem queria o clássico atualizado. Um abraço. Valeu, mano. Tamo junto. Na verdade, fiz 3 vídeos desses. É nóis, mano. Um abraço. So this is by putting in the module that was received earlier, the Remnant Wave Tower will be activated. So we've been very careful with the mechanics here. So this has the fantasy elements and the light elements, which is the Final Fantasy VII. Wow, it's really good for my heart, I suppose. So by activating the Remnant Wave Tower, the world map close to the Remnant Wave Tower, you're able to detect, and Chadley knows where they want to explore or investigate. So o Chadley vai saber aonde investigar. So Chadley is searching. Então agora está procurando. Ah lá, vai abrir o mapa? As you can see, on the area maps, não. the area Chadley
wants you to mas investigate will liberou appear. a side activity, tá ligado? Pra And investigar. Então não by libera o initiating mapa. these requests and executing that, you're able to develop various material, E which is fazendo isso, a Executive gente vai Cloud desenvolver and Chatly. matérias. So currently we're going to activate the Remno wave, and we've done some analysis. So let us develop one material. So let us develop a material. So Então vamos desenvolver uma you're able matéria. to develop various material, but from where you want to develop, the user is able to choose. So there's various things. So you're able to develop and select the one that you want to use. Você pode escolher o que você quer usar. So there are various materials you've never come across. Então tem várias maneiras que você não chega a encontrar em outro lugar. So there are very convenient material. Oh, very interesting. Noda-san loves material. I love material. A galera ele gosta de matéria. So Charlie's request, there were a couple. So let us try Tem one. alguns dos requests. Vamos tentar um. So it's around 800 meters difference. So from Calm to Chocobo Ranch, it was 1 kilometer. So I think it's roughly the same distance. Pô, e o chocobozão lá? Now Chocobo's ready. We're going to tá ride on pronto. Chocobo and see how convenient Chocobo is. Okay, we're going to ride and Chocobo and go to the place, go to our destination. That one, that Pico, right? Pico Apertou is R1, ready. o pico vem pra So we're gente. going to whistle. Oh, Pico's come. So Red 13 too. Ele tá falando, até o Red tá vai lá, cavalgando ele ali, ó, lá. They're riding. Red 13's riding. O bicho corre. Wow. So as you can see, Chocobo's running. Sometimes Chocobo realizes, detects something. Ó, às vezes o So chocobos from the percebe algumas smell, coisas. If you smell, Se você dá uma cheirada, the wild rabbit has the tendency of digging or eles putting podem something cavar on the ground. algumas coisas do chão. So if Chocobo makes a response, I want you to proactively use Chocobo. So Chocobo, you don't want to capture a wild rabbit, so very Então cute, huh? você não quer pegar o coelho? O quê? That's the Moogle house. Moogle house. Ali é a casa do Moogle. Did you realize? It's Moogle house. Moogle House. I loved Gold Saucer, so I don't have time, so we have to skip here. Não tenho tempo, então a gente vai ter que They pular. give you a bit of a medal, right? So as Ele we pode te dar uma medalha. proceed, very quick. And this time, the combat request of Chadley will be conducting, but normally there are various like mini games and the story to analyze and to be able Por que não to botaram ele pra solve the correr? mystery. It's really vast, but Cara, due porque to o time Chocobo tem constraints várias and route, propriedades, we pô. will be explaining O the one with the Chocobo combat, anda so pela we will ride. montanha. Como é que o Red vai fazer isso? Chocobo is very helpful. It's so quick. And you can see the monster Chocobo flutua. guide system will give you an explanation on each monster's enemies. You can see the explanation of the monster. Vocês estão encrencando mesmo com o Why Red the no monster Chocobo, pô. lives in this place, and what O Red no kind, Chocobo, how they caralho. live in this area. It's like explanation at the zoo. O bicho pode, pô. O bicho é So it's pica. like audio guide. And it's not the key tips for combat. The world map content of Chatterley is not something that you let players to grow and increase levels, but rather we wanted to create a story behind all of the elements in the world. It's not that you are just fighting and defeating enemies, but I'd like you to know the details about each monster and how they live. Eu That quero is que something vocês we saibam created in this o detalhe dos content, monstros. and then you can combat them. So it's like a well-created a living environment, and here you can see very strong monsters. And a trial play you can battle with this monster, but you should be well trial você prepared, pode tentar or ali- you'll vai ter be esse monstro ali na killed and demo. beaten by these monsters. They are so strong and powerful. And here I'd like to talk about synergy ability. Aqui eu queria falar das habilidades de sinergia. Is different from synergy skills. É You diferente should charge das the gauge skills. and consume the gauge to use that synergy ability. And how you can charge this As synergy skills e habilidades são gauge, coisas when you diferentes. consume ATP gauge, then you can charge the synergy gauge. So when you use ATP more and more, then you Conforme você vai usando a TB, and charge synergy
você vai aumentando a sinergia, a barrinha de sinergia. And by doing so, you can use the synergy ability. E aí você pode usar a If you'd like habilidade. to show the synergy ability between Cloud and Red 13, and then you need to increase the synergy gauge of both characters, Cloud and Red 13. So I should switch characters and increase the gauge. Então o ideal é você vai trocando de personagem para poder aumentar o ataque de sinergia. Battles. That is something we'd like to highlight. You should not use just one character, but you'd like to charge synergy gauge, switching characters, and then you can use move. In the previous title, you can just use Cloud only, but in this title, you can use various characters, and in doing so, you can utilize synergy ability, which will be good for playing this game. You can see the gauge is charged and is on the increase. I'd like to release the synergy ability. They are so Mas strong. 5 segundos, vai perder o negócio. Is on the decrease. I think you should kill yourself. Perdeu ali o negócio de matar o bicho. Ourselves be ready, and after this attack, we'd like to use the synergy ability. No. So invincible. Aerith is creating magic. Yes, okay. Then chain ability. This is a synergy ability. And Ah, o we are chain going ability to é como são chamados em japonês. Savage assault. So cool. This is so cool. Ela ganhou um negocinho ali no meio, viu? This special move, synergy, is so fantastic, and each character offers various synergy abilities. So please, Personagem tem várias habilidades de sinergia. to the extent possible. There's every combination, every character, right? Tem todas as that is correct. combinações. And that is the explanation of the map, the world repo of the world intel of the title. And you can see the map is so big, so large. There are so many unexplored areas. And this Tem time, hora que tratou meio que dá uma perdida, coitado. no, you can play a mercenary quest. Então você pode fazer uma quest de mercenário. Se você encontrar as pessoas que precisam na cidade. Qual a cidade, mano? Você vê esses ícones verdes. Ah, The Inner Calm. Pô, que foda! Que foda! Ó, Calme! And this one is the governor of Calm. There's a Mako tank in Calm, but they are in short of Mako from Mako Chan. They are in worry, but I will ignore him because I don't have time. Ok, eu vou ignorar ele porque eu não tenho tempo. Eu só queria mostrar que tem missões ali de mercenário. So many people living here. And as you are walking around in the city, Ah, caraca, a cidade tá cabulosa, pô. who's in need. It's A cumbersome galera for some people. dançando. And in this world, you have very nice functions. You don't have to go around. There's a notice board at the city where people will give notice. Olha, tem missão de caçada. As you can see this. This Eu is the acho. notice board. When É you see notice board, né? you can see some quests or requests on the board. Alguns So pedidos. from here, you can start quests. It's so helpful. So, just an example, I'd like to Não é pick necessariamente this caçada. one that is Livestock Bane. This is the quest. You can start initiating the quest, or you can do several tasks in parallel. As Você you pode move forward in começar the e fazer story, it's várias not quests that em the paralelo ao tasks mesmo will tempo, be né? Discontinued. You can just continuously receive quests as many as possible, and you can complete tasks as you'd like. I see. Now, in this quest, as time is limited, I'm going to use fast travel. Então, eu vou usar o Fast I've Travel. never visited, but you need to go to that place to use fast travel. In Mas the você original precisa ter game. que ter chegado nesse lugar para poder fazer o Fast Travel. Só que ele tá com uma build diferenciada, né? In this quest, maybe we need to dig deep about these characters, or Então, às vezes a gente tem que aprofundar nos make some personagens, requests to solve problems with them. So ou by resolver alguns problemas da finishing various cidade. quests, you can learn many things about this world.
E finalizar a quest, você vai aprender muita coisa do mundo. I skipped or I went through without doing anything, but Mas você pode correr sem pulando tudo. you go to in this title, so you can do many things, not just characters. Together with Cloud, there's some character playing the major role in this Junto com o quest. Cloud, tem outro personagem que está fazendo um papel muito importante. So Cloud plus someone from your party Cloud mais alguém. and by doing so you can build trust and better relations with E fazendo isso você pode pegar a confiança. that will play out in the later part of the game. Você pode imaginar como isso pode funcionar no final do jogo. Acho que ele tá falando das opções que a gente tem às vezes de cena opcional. Cloud was asked to do some investigation. The Red 13 is so excited to look into the scene. Red 13 is so in a hurry. He's like a dog chasing sheep. Caralho! He's so motivated. Ah, entendi. Tipo assim, é uma missão que tipo um cachorro faria, então o resto tá animado pra fazer. You can see the story will unfold. In Red 13 says it's been several days since the enemy attacked here. Is so demotivated after finding that out. And Cloud says that we should rely on Chocobo, and Chocobo in this world has a very good sense of smell, and better than Red 13. O Chocobos tem um olfato melhor do que o do Red. Around the world map, but also there are so many quests, and you can problem solve with Chocobos. And Red 13 does not like Chocobo will overtake his ability, but when you scent on the Chocobo, then you can track the scent path. Quando aí você usa o scent do Chocobo, você já pode fazer as missões. I can track the scent. The Red 13 is trying to compete against Chocobo. E o resto tá tentando competir com o Chocobo. But when you lost the track of the scent, then you can smell again, so that you can see the route of the scent. And when you follow this along, you can move to the next phases of the story. So Chocobo is very important, not just wandering around the map, but also various quests in the Ele falou que Chocobo não é só importante para explorar o mapa, mas também para fazer algumas quests. It's so fantastic, and from this and onwards, please play it by yourself. So this is something I can show you. It was so quick. Well, we're still in calm. The first city, and there are so many things in front of you in the story. Tem tanta coisa aqui na frente. We have to know. I'm interested in the swamplands. I'm so intrigued, and not just Chocobo. There's so many volume contents. This is the first area. This is just the first city, but so many things. Primeira cidade. So many contents. Till the end of the title, right? That is correct. So fantastic. And the battle system, combat system, it looks so exciting. Yes, it is well crafted, and also in the trial play, many people touched on that, and we received very good feedback and very. A gente recebeu bastante feedback e tentamos fazer o melhor possível. What would be the best approach to move in the battle? Not just combating battle, but also chocobos. Not just vehicles, but it's like they are party member in a way. Yes, and they are so cute. The field, but even up to here we've had a lot of volume, so Hamaguchi-san, there is something that you still want to show. Tem algo que você ainda quer mostrar? So today, on this TGS stage, it wanted to showcase the video or the title. But normally if I planned that, it would take 2 hours just for my part. So, but the director said that you can't have all of the TGS. Of course, that's no surprise. Porque demorar muito e você não ia ter tudo TGS. Around, I kind of shrank it into a half an hour. So the basic systems of the game, I've only been able to explain that, but there are the fluent variety of the games which I was not able to explain, showcase today. So I would like to Tem mais coisas que não pude explicar hoje. Because you're all here to cut some part, and a lot of people are participating online too. So today we would like to share some new information. Uma nova informação. There are
various informations, and it's information only for grassland. It's not everything, but I'm so glad I came here today. So I've kind of made that into 2 to 3 minutes video. So I would like to show dois for mini the vídeos. first time. Vamos ver, é inédito, hein? Please. So you're able to make reactions. Please feel to make. So this is the Moogle house. Ah, Moogle House. I saw earlier. So cute. So it's like a mini game. É tipo minigame. So Moogle house mini game. And Pô, aqueles caras lá do setor 7, mano. the various characters are coming to the world map together with Cloud escaping or fleeing from Midgar. So there's various stories. They have various stories. They're kind of being beaten. They're being beaten. So they're characters that are loved. And in this one, we also have a card game. O card This game. card game is that there's a story. So from Tem uma the história. start till the end, you're able to play Do during início the até o game. fim. Você vai I poder just jogar showed you just a bit. esse coisa. Coitada, a menina não tá So, conseguindo. as I said, you're able to customize and attach Você pode parts. customizar as partes What's that card game? do seu So Chocobo. I'm showing you bits and pieces. So this Tô is te mostrando só um different from pouquinho. Chocobo Race, but Tem as corrida a de- tutorial for Chocobo for Esse é you um to be able tutorial to pro Chocobo. get used to Chocobo. This itself is enjoying. So the characters we saw earlier will appear on Quest, and you're able to see the relationships and the background of these characters. This is where Esse é um dos personagens que você vai poder ver o protagonist. background. So the theme is the flower. in Essa é terms uma of quest que quest. é relacionada com a Aerith. Tipo assim, vão ter personagens que vão ter histórias So in the que vão previous one, you bater saw mais com this, alguns outros right? personagens. In the previous title, I think they were picking flowers. Aerith was picking the flowers. And not just the monsters we saw earlier. There are very strong monsters that appear if you are able to conquer some requests. Se você fazer alguns requests, você vai ter desafios So com monstros bem fortes. this one is a very strong one. Esse é bem forte. So this, if you are able to finish a certain condition, it appears. It's a very rare monster. Falou que se vai ser algumas condições, ele vai aparecer. É um monstro raro. Piano. Toca piano! B? Can it be? So it's now like a different game. So it's now a rhythm game. Agora veio um jogo de they're ritmo. playing. It's a rhythm game. Até tem So there's ritmo. more songs that he can play? Oh. Where is this place? Aonde que é esse Where lugar? is this? Ah, la, 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 la. E aí cortou. Oh, I'm so intrigued. What was that? So if you include that, it would have taken 2 hours, and the director said I can't present that. So you showed me bits and pieces. This is like Você me mostrou um I pouquinho. wanted to see many. I'm intrigued by all, but there were mini games. There Beleza. were card games. Eu achei que eles tinham falado que o Utai ia ter jogado pro jogo, outro jogo. So can you Parecia play that o everywhere? Utai. Yes. So there's one story within it, and with the card players, you're able to resolve the mystery and solve, and it comes to a very heartbreaking or heartful end. So how much can you play? So if you play a stopping by, you won't be able to reach the main part. So there's a lot. So rather than doing everything, it should be that you should be selective and do the things that you like. And then once you go through the story, you go back. Or once you clear the games, then you go back. So I think it's really dependent on the individual. Wonderful. Ele falou de And quanto we tempo, also né, saw com o the negócio, porque piano. depende do indivíduo. Né? The piano, those who played, I'm sure it's a reminiscence. Esse piano, quem jogou o So you will jogo get the final vai lembrar, é porque é o heaven. piano lá de You remembered? Nibelheim. Né? So I would like to go and capture the final heaven.
Actually, today I showed you a video, but I said it was for the grassland, but there are different information, so the piano is one in a different area. And the reason why I include that today is because that minigame, I wanted Noda-san you to play today. Ih, vão dar um minigame pro cara jogar. So it's like a sound game. It's a sound game, but that sound game has very original in terms of the operability. So to operate the piano, play the piano is difficult, right? So you have to be careful of your right hand, left hand. Yes, of course. So much pressure on me. I wonder if I can do it. Okay, you will. Can I play? All right, we have it over there. So this is the play corner. Wow. Caraca, vamos botar o cara pra jogar um minigame, mano. RL, so right hand, left hand. So we're going to switch to the screen. E olha lá, tem um modo livre, né? Caraca, estou aguardando pra ver o que nego vai tocar Never Gonna Give You Up. Ike Astley. So you can play like a real piano. So I want you to play the songs that you like and like you to share that. So you can really become a piano master. So I might be able to play one song, right? Yes. The developer staff was able to play and show that to everybody. I'd like to see that. It might be a concert out of here. So this time, if you press the button in the middle and select the song, você pode selecionar a música. So Final Fantasy VII, whether you're Aerith camp or T-Hat team, the user is able to discuss. But today I'm going to be nasty, and we have the theme for Aerith and Tifa. So Noda-san, I want you to showcase which camp you are. Noda-san. Are you Aerith camp or Tifa camp? Me perguntaram se ele é mais o cara da Tifa ou da Aerith. Aí. Ó. Okay. So I'm going to pick Aerith because I have no choice. Ele falou que vai escolher. Ele não tem escolha a não ser pegar a música da Aerith. Tá bom. Vamos lá. So yes. So you've got this Buster Sword as you play. Can I? Tá ventando aí. So there's the countdown. Come on, go. Ó, ainda tem um metrônomo ainda. Oi. Porra, mas é rápido, hein? Okay, got it. Nice. Okay. Okay, it's so difficult. But you're doing it okay. Tô fazendo junto com ele aqui, ó. Okay, I got it. And then the songs come along. Pô, tranquilo. You got it in an instantaneously. Yeah, I got it. You're doing well. Não tá, não. Well. Pô, você tá indo bem, tá, não. Considering it's your first time. So you're using the analog stick, so not just the right-hand side. If you have to use your left-hand side, unless you're used, you do come to a panic. And the music, there are various music notes in the world. You're able to find the song and make various challenges. Você tá indo bem. O cara errando todos. Ele tá errando todos, mano. Ó, quase que ele conseguiu. Tá xingando. Que só! This is that level 3 song. Essa música level 3. Maneiro. Very well. Well done. Podia ter deixado o cara praticar antes, né, mano? I can play this forever. Tirou rank C, velho.
see. I think I can just play Tem que this. ser de There are so many caralho. minigames in this title. It's so great to have this in FF7. Some players will just play this minigame. There will be so many other musical pieces and songs, right? That is correct. And if it's Vai not ter sufficient, bastante you can música. just free play the piano. E você pode tocar And you livremente can também o piano. play some original audio here using this piano. Well, I think I'd like to ask the professional piano players to play this. And when you play piano, and then you can do a good performance. And it takes some time to get used to it, but Demora pouco pra acostumar, mas pianists can play it well. As you get used to it, you can pianistas play more conseguem tocar difficult bem. pieces. So please, I'm looking forward to so many people uploading their piano performance on various media. And I'm just wondering in what kind of circumstances Cloud will play this game. You like that? Yes, of course. I like that. There's so many drama within the piece, this theme. Nomura-san, I think you look very delighted to see his O Nomura-san performance. tá bem Nomura-san, what you feliz say? de ver. Pô, eu queria estar vendo a cara do Nomura. Yes, I see so many exciting faces at the stage. I was mesmerized by the performance. And I'm looking... Ih! Ué, clã. Pô, não, aí é triste, hein? Pô, 2h05 da manhã. E travou, pô? very delighted to see his performance. Nomura-san, what's your take? Yes, I see so many exciting faces at the stage. I was mesmerized by the performance. And I'm looking... Cara, a live travou mesmo. Não foi aqui, não. Vocês lembram que na PAX existe Final Fantasy XVI? Ficou meia live travada, velho. A Square não consegue, mano. Cara, tem que botar outro servidor ali, outro provedor, pô. Tem que botar 2, cara. Caralho, velho. Não acredito, mano. Assim, eu acho... Não, se bem que o Hamaguchi falou que tinha outro vídeo pra mostrar. Ele falou que tinha 2. Tem um outro vídeo que ele não mostrou, pô. Tem um outro vídeo que ele não mostrou ainda, pô. Very delighted to see his performance. Nomura-san, what's your take? Yes, I see so many exciting faces at the stage. I was mesmerized. Fio gravado pelo menos? Se eles não estiverem gravando em off ali, não. Se eles não estiverem gravando em off, não. Derrubaram o cara pra ele não mostrar o segundo vídeo, né? Maldito, cara. Porra. Porra, não acredito, mano. Como é que tá aqui o chat? O chat gringo, como é que tá? Hip. Foi a Shinra. Hip de novo. É, amigos. É, amigos. Acabou, pô. Vou deixar aqui que se aí o chat voltar aqui, o chat deve falar. Mas, por enquanto, deu tudo errado. Mas vai ter bastante coisa secundária pra fazer no game. Cara, parece que o jogo tá recheadíssimo de coisa pra fazer. Recheadíssimo. Voltou? Vamos ver. I was mesmerized by the performance. And I'm looking... Sei não, hein? Não sei não, hein?
A live japonesa tá on? Porra. Porra. Porra, aí é foda. A japonesa tá on. Por que a japonesa não pode cair? Porra. Não entender porra nenhuma. Vou deixar o som da outra ligado aqui, que se der um outro som quer dizer que ela voltou. 今後だって崖登れるチョコボとかで行ける場所がまた新しく見つかって、そこで手に入るものがあって、でまだまだ多分新しいマテリアとかも出てきてる。いろいろ出てる。だって今日のってメインストーリーじゃないですからね、説明したの。そっか。はい、あれ別にやらなくてもいいぐらいのコンテンツ。寄ってもいいよって。そうそうそう。寄ってもいいよってものを今日30分しっかりかけて説明した。Vamos ver pelas figurinhas, pô, pelas figuras. Quer aparecer em imagem, opa. あとなんかセグウェイ乗ってたし、セグウェイ乗ってましたよね。すごいバズってましたね。めっちゃセグウェイ乗ってるじゃんクラウドと思って。でまあ僕が一番楽しみなのはやっぱここカームあたりやるんだったら、まあ過去。Isso será dá pra entender o desespero do tradutor? Cara, aquela hora o tradutor foi embora pra poder falar que não dava pra aguentar sozinho mesmo não, mano. Tá louco. A tradutora derrubou a live porque não aguentava mais traduzir. Véi, esses caras são malucos, pô. Só fake. Falou matéria Keeper e Sephiroth. Eu entendi isso. Ah, que eles estão jogando ali a demo, né, da parte de nível high. Eles estão olhando pra lá. Tô entendendo, hein? 僕はセフィロスになりたいんだから。僕もセフィロスになりたいんだ。セフィロスになりたいが大好きな男ですもんね。僕も英雄になりたいんだ。英雄になりたい。いやー。Agora estão olhando a galera jogar demo ali, pô. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. では続いて北瀬さんいかがでしたでしょうか。はい、そうですね。まあここにね会場にいらっしゃる皆さんは結構ファンの方多いところで、まあ1作目から今回2作目のね新しいストーリーを期待していただければなと思いますので、まあここにいらっしゃるねもしかしたらFF7 1作目ね、リメイク1作目をやられてない方、いや2作目からやれるのかなって心配かもしれないですけども、全然十分独立した作品として、成立してますし、冒頭でね、1作目のダイジェストムービーとかもおさらいもできますし、また先ほどご紹介したツインパック等々ね、お得にご購入していただければその1作目を予習した上で遊びますので、ぜひねまだプレイされてない方、FF7 の世界に触れてない方もこれを機会にやっていただければなと思います。はい。ありがとうございます。さあ続いて浜口さんいかがでしたでしょうか。Acho que estão dando os closing messages de cada eu acho. É isso aí, eles estão despedindo. このゲームの全体のまだ一部でしかなくて、今後もですねいろんな情報をどんどん発信していきますので、また新しい情報にぜひぜひご期待ください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。É isso, pô. さあそして野村さん、今日は天から見守ってくださってありがとうございました。はい、ありがとうございました。そうですね、ちょっと映像というか今日ステージでお見せした映像とかそんなに見せて大丈夫かなと思いながらドキドキはしてて。次のトレーラーで使おうと思ってたのもバンバン出してるんでチラ見しちゃってるんだ。後で揉めるかもしれないですね。違う意味でハラハラしてるんですけどただまだまだ全貌はもっとありますんで、本当に先ほど浜口も言ってた通り触りの部分だけなので、まだまだ楽しみにしておいていただければと思います。はい、そんなとこですかね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
E você, moça, vai dar suas close messages? Vai. Arigatou. É isso. Um abraço. Pô, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Aquela hora que a gente perdeu, será que ele passou um segundo vídeo? Midgar Night Cruise. Falou do Ever Crisis. A edição de colecionador que já esgotou. Mas é isso, pô. É isso. É isso, clã. A Cobol foi aquele vídeo lá. Cara, não sei onde que eu peguei aqui. Tinham 2 vídeos pra ele mostrar. Mas era só aquele ali mesmo. Era só aquele ali mesmo. Mas tá maneiro, pô. Mas tá maneiro. Mostrou mais do que eu imaginava. Não imaginava que eles iam mostrar essa parte de Calm. Eu achava que eles iam mostrar só a parte da demo. Que envolve Junon. Então, bom. Coisas novas. Deu bastante coisa. Eu acho que o segundo vídeo era o piano, pelo visto. Pode ser. Pode ter sido o piano. É verdade. Verdade. É isso aí, pô. E amanhã eu gravei... Hoje eu postei pra vocês uma react, né? De uma parte da demo. Amanhã sai a parte 2. Eu gravei já. Vou botar pra vocês aí meio-dia, mais ou menos. A segunda parte da demo, que é lá de Junon. Só tem um cara lá que... Pô, aquele cara lá, coitado, velho. Ele tava... Pô, vocês... Quem viu a gameplay sabe. Pô, o cara... Coitado. Ele não tava conseguindo jogar nada. Mas... E essa parte 2, porra, foi pior ainda. Essa parte 2 da gameplay. Mas ele foi o único que eu vi postando em inglês. Que aí dá pra gente entender um pouco... Do que ele tá apertando, né? Os botões, essas coisas assim, sabe? O que tá acontecendo ali. Eventualmente essa demo vai vir pra cá, pô. Aí a gente consegue jogar. Beleza? Tem bastante minigame, mas poucos falam da cobrona e do design novo. Que viu o Chocobo atravessando a água. Cara, eu acho que a gente vai ver ainda, pô. Só que, pô... Provavelmente vai ter mais um trailer ainda na TGA. E vai ter um final trailer antes do jogo sair. Aquele launch trailer. Então vai ter mais 2 trailers ainda, pelo menos. Do Rebirth. Então a gente pode ficar tranquilo que eles vão dosar as coisas ainda pra aparecer. Tem muita coisa pra aparecer. Muita coisa. Não sou de jogar gameplay dos outros, mas tava difícil. Cara, qual que era o problema dele? Obviamente aquele cara, ele não joga RPG. Esse maluco devia estar lá na BGS e falou assim, pô, esse jogo aí, pô, ouvi falar, vou jogar. E ele nem leu o tutorial, pô. Ele não tava lendo os tutoriais. Aí fica difícil mesmo. Aí saiu apertando qualquer coisa, né? Mas é isso aí. É isso que nós temos. Claro, não vou enrolar muito não. Tô com sono. Amanhã a gente termina a gameplay da DLC da Ada. E aí depois tem mais vídeos de Final Fantasy VII. Vou fazer mais um react que vai sair amanhã. Vou fazer um compilado de todas as novidades. Um resumão de tudo. Porque além daqui teve entrevista também. Além da TGS aqui teve algumas entrevistas que saíram com as informações. Então eu vou topicar tudo para poder passar para vocês um resumão. E tem a análise da história, que ainda não saiu. Então tem bastante conteúdo ainda do Final Fantasy VII Buff para aproveitar essa onda de informações. Beleza, meu povo? Forte abraço para vocês. Uma boa noite. Até mais, galera. Fui!